Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e vocês são do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo essa missão aqui do novo personagem chamado Kinich, né? Que é o personagem que acabou de chegar aqui pra gente. E hoje a gente vai estar fazendo essa missão aqui chamada Tempera de Panqui, que é o nome da missão. Ó, já tô aqui perto da região, ó. Acordo de Kinich, que é o nome da missão. Entre os descendentes das copas, uma crise sobre a honra e o futuro da tribo está se desenvolvendo. Vamos lá fazer a missão do Kinich. Eu já tô aqui nesse ponto de teleporte no descendente das copas, ó. Aí no caso aqui eu já consegui dar 100% em tudo praticamente. Eu consegui zerar toda a parte aqui do mapa. Aí tem uns 3 locais secretos também que vocês têm que ir também pra poder zerar, que seria essa parte daqui, uma parte aqui nos descendentes de copas também, né? Que é uma outra parte secreta, e a última parte tá aqui, pra poder pegar esses 4 negocinhos aqui. Mas enfim, eu só tô passando de dica mesmo, deixa eu só mostrar pra vocês conseguirem pegar 4 do... Eu esqueci o nome, acho que é elixir que chama. Olha esse aqui, ó. 4 elixir santificador, que a gente usa pra poder craftar as peças pro artefato, não. Nesse transmutador de artefato. Que você usa isso aqui pra poder pegar umas peças melhores. Mas enfim, vamos lá fazer a missão aí do Kinich. Mas antes disso, deixa eu só abrir aqui para poder fazer no próprio teste do Kinich, né? Antes da gente já iniciar a missão, deixa eu só dar uma testadinha rápida no Kinich aqui. Que é esse novo personagem. Eu não consegui fazer a missão, quer dizer, na verdade eu fiz a missão da Natlan em off, que é outra personagem que eu vi anteriormente, porque eu tava fazendo a missão do Arconte. Como a missão do Arconte é muito longa, eu não consegui gravar a da Natlan e acabei skipando toda a parte da Natlan, né? Que eu já fiz tudo em off mesmo. Mas agora dá pra gravar do Kinich porque não tô mais na missão do Arconte, né? Que a prioridade é sempre a missão do Arconte primeiro e depois em todo o resto. Porque a missão do Arconte é a missão da história principal. Aí não tem como tá pulando. É por isso que eu gravei tudo em formato de vídeo, a missão do Arconte. Ó, vamos usar o poder da habilidade dele aqui. Tá, deixa eu... Antes de iniciar o teste, eu ver se consigo ir nele aqui, pra ver. Pera aí que travou. Ai. Ah, o controle travou. Ah, vamos lá, deixa eu usar a habilidade dele aqui, ó. De dar o deixar. Falta esse aqui, ó. Aqui, o que falta aqui? Ah, pulei errado. Lockdown. Não tô conseguindo pegar aquele que tá em cima. Calma aí. A habilidade dele lembra muito o poder do dinossauro. Tá, vamos lá fazer o teste aqui. Interessante, ele tá numa equipe de queimadura, né? Ó, marca aqui, ele vamos. Tá, ele sai girando aqui. Tem como trocar? Tá, invoquei o Ajal, vamos. Check this out. Eat this! Life is on your side. Oh, glory! I got him cornered. Don't get too close.
Ah, interessante essa mecânica dele ficar saltando pro lado, né? Que ele marca um oponente e fica saltando pro lado. Eu não tô conseguindo. Ixi, tem outro aqui. Shadow of the past. Mind to command. Não. Oh, meu Deus do céu. Ah, ele é imersivo também. Measly insect. Nice and spicy. Here's backup. Fire it up. Forward Emma, help! Target acquired. Oh, glory! Deadwood Blaze and Dragonfire. Go! Deixa eu sair um pouco daqui, que senão os bichos vão ficar me atacando. Deixa eu pular pra lá. Ah, eu não tô conseguindo no boneco, cara. Meu analógico tá ruim. Eu quero ver o teste e não consegui no teste. Oh, meu Deus do céu, esse controle. É, pessoal, não tô conseguindo apertar no boneco do teste pra ver como tá o Kinich, não. Felizmente. Consegui pegar a compensa dele aqui. Cara, esse controle meu tá muito ruim, eu não tô conseguindo de maneira nenhuma. Gente do céu, só porque eu quero ver o boneco, cara, pelo menos pra ter noção de como ele funciona. Não tenho o que fazer. Eu não consegui no boneco, eu tenho que apertar o... Como é que chama? O atalho ali, ó. Apertar L1 bolinha pra fazer o atalho. Nossa, que triste, velho, eu não poder ir no boneco. Ficar do analógico do controle, esse controle meu tá muito ruim. Tem que trocar o controle, não tenho o que fazer não. Eu não consigo ir na aba de personagem poder ver como é que tá o personagem. Como é que eu vou ter noção de o que eu coloco de artefato no personagem novo? Eu preciso pelo menos estar mínimo da leitura da habilidade do que ele faz, né? Pelo que eu dou a entender, ele marca o oponente e fica dando dano, só isso. Que ele faz. Ele marca o oponente com a habilidade elemental, meio que nem dá na rida, e depois ele fica dando dano. Aí você tem que dar o ataque normal, que aí você fica dando ataque normal, e depois que usar a habilidade de novo, ele dá aquele tiro maior, que ele tipo dá um. Ele pula no ar e dá um tiro pra frente, né? Esse controle meu tá muito ruim, meu Deus. É porque eu queria ver a Raiden também do teste, né? Pra ver como é que ela tá. Mas infelizmente com esse controle horroroso aqui que não funciona de maneira nenhuma. Ah, agora funcionou, finalmente. Pelo amor de Deus, que sofrimento pra não apertar um atalho aqui. Olha lá, deixa eu ver como é que ela tá. Tá com 105, 57, 91, 311 de recarga, 131 de dano elétrico. Ela tá usando luz do cortador de grama, filamento 1 nível 80, né? Tá usando o selo da instalação completo. Sem constelações, o centro dela tá 888. É de artefatos pra ela aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Taxa, dano e proficiência. Tá com taxa de ataque, né? Tá com uma área de recarga com taxa de dano. Um cálice bônus de dano eletro, ó. Taxa, dano e recarga, que é o foco dela, né? E por último, uma tiara de taxa crítica, igual eu vivia falando pro pessoal colocar. E o pessoal ficava temando colocando o cálice dela de ataque, né? O cálice dela não é ataque, o cálice dela é bônus de dano eletro. Olha, igual tá aqui no teste. E taxa, dano e recarga e ataque, tanto na flor quanto na pluma. Área de recarga com taxa de dano. Aqui seria ideal taxa crítica, dano crítico, ataque, porcentagem e proficiência para zerar uma área perfeita para Raiden. O cálice dela é bônus de dano elétrico com taxa, dano, recarga e ataque e porcentagem, que seria o perfeito. E por último, uma tiara de taxa crítica para ela com dano crítico, recarga, ataque, porcentagem e proficiência. E assim às vezes zeraria no caso a Raiden Shogun. Para quem tá na dúvida, não. Deixa eu ver como é que tá o Shingeki aqui, ó. 888, sem constelação. Tá de sub DPS, né? Espada do sacrifício. 105, 252 de recarga, 81 de dano hydro. Tá bem forte o Shingeki. Vou ver os artefatos dele aqui. 2 peças de cada. Antigo ritual real com profundezas. Tá com área de recarga com taxa de dano. Um cálice bônus de dano hydro e uma tiara de taxa crítica. Esse então é o queridíssimo Shingeki do teste. Agora deixa eu ver a Shangling. A Shangling tá com 1701 de ataque. 378, ó, todos esses substatus, 61 de dano paro. Ela tá usando a Persão Dragão, filamento 1 nível 80. Tá usando também 2 peças do antigo ritual real com a bruxa das chamas carmesim. Tá no 888, como todos eles sempre estão, né?
Aí de artefato ela tá bem forte também. Lá, uma areia de ataque com taxa crítica dano crítico, um bônus de dano paro, taxa dano e recarga, que é o foco dela, e uma tiara de taxa crítica com recarga. É assim que ficou o personagem do teste, agora tipo o próximo Call Bennett. É praticamente a Trindade, né? Aqui no caso da Trindade. Tá com 1437 o Bennett, 29k de vinda, 105, 26, 91, 204 de recarga, sem bônus elemental. Ele tá usando espada de madeira e ferramenta 1 nível 80, tá usando antigo ritual real completo, sem constelações 888. De artefato aqui pra ele. Todos substados, areia de recarga com taxa de dano, cálice de vida com taxa de dano e recarga e uma tiara de vida com recarga. Assim tá nossa queridíssima equipe aqui da Ordem Shoguns. Deixa eu terminar meu teste aqui. Eu vou tentar voltar lá no do Kinich pra ver se consigo abrir o boneco, né? Já que o meu controle não deixou eu abrir o personagem. Vamos lá. Tá mais um. Aquele ali, ó. É praticamente a equipe do Nacional esse aqui, né? A famosa Nacional. Ok. Agora pro Bennett, bate lá, vira Xing-Ling. Xing-Kill. Pronto, passei no teste dela. Deixa eu voltar pro Kinich pra ver se consigo abrir o boneco aqui pra ver como é que ele tá e qual artefato que ele usa também, né? Aqui a gente fica num descubra total do personagem novo que é o Reverse Lança. Ai, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir apertar pra abrir isso aqui. Que sempre eu fico com esse problema no controle, não tenho o que fazer. Até hoje eu não consigo trocar o controle. Vou ver se eu consigo trocar esse controle mais pra frente, velho. Ó, voltei aqui no teste dele. Vai, jogo. Ó, deixa eu tentar atacar a cola e trocar. Nossa, finalmente consegui entrar no boneco. Tá, vamos lá. Aqui no caso o Kinich ele tá carregando esse paro, né? Que tem 2 de paro aqui junto, ó. Vamos ver como ele tá. Ele tá com 2.179 de ataque, 19k de vinda, 155, 36, 182, 135 de recarga e 46 de dano dentro. Já que o nosso do Kinich é um DPS dentro. Nossa, ele tá com uma taxa crítica bem baixa, né? Será que ele aumenta a própria taxa? Ele tá com essa arma aqui de... que é a arma exploratória dele, que eu acho que é um espadão. Presa do Rei da Montanha. E a arma tem o seguinte efeito, ó, vamos lá, taxa, ela dá 10% só de taxa crítica, 648 de ataque básico. O que que ela faz? Deixa eu ver se consigo ler aqui, se não é lógico deixar eu ler. Gente com uma habilidade mental, tá. Isso pode ser desencadeado uma vez a cada 0.5 segundos. Após um membro da equipe próximo desencadear uma reação de queimadura ou germinação, o personagem que está com essa arma equipada ganhará 3 acúmulos de favor da copa. Este efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 2 segundos e pode ser desencadeado mesmo quando o personagem não é o personagem ativo. Favor da copa. O dano da habilidade mental e do supremo é aumentado em 10% por 6 segundos. Máximo de 6 acúmulos, ou seja, seria 60%, né, no total do buff. A duração de cada acúmulo é contabilizada de forma independente. Ou seja, então praticamente o Kinich ele é voltado para a reação de germinação e queimadura. Ele é um DPS de dendro voltado para germinação e queimadura. Ou seja, diferente do All-Raitan, que é tipo em tudo, né? Então ele é especificado para esse daí, porque a arma dele já faz isso, né? Obviamente, dá para fazer outras ações também, que não propagação e intensificação. Quer dizer, intensificação não, que é o DPS X elétrico, né? Mas pelo menos o propagação, que seria um dos fatores-chave aqui pro Kinich, porque como ele é um DPS de dendro que veio para poder competir diretamente com o All-Raitan, que é outro DPS de dendro, né? Interessante. Como a arma dele é voltada para germinação e queimadura, só a germinação ela dá para dar uma salvada, né? Ainda bem que não é só para queimadura, então funciona além da queimadura. Diferente da outra personagem que veio, que é a Emily lá, que é voltada só para queimadura especificamente. Mas provavelmente ele funciona muito bem com a Emily. Quem pegou a Emily vale muito a pena pegar esse personagem novo aqui. Só pra ele funcionar e ainda mais por causa que a arma dele. Pra quem pegou a arma assinatura, obviamente, dele, né? Mas se você quiser jogar com licença sem ter arma assinatura, mas dá pra jogar também. Aí você pode fazer até propagação. Eu acho que daí ele deve ser muito forte também, né? Não só na parte de propagação. Propagação não.
Não só na parte das duas ações elementais, que seria a germinação e o queimadura, que é voltado para a arma dele aqui, que especificamente ele seria meio que o DPS de dentro voltado para a reação de queimadura e germinação. É isso praticamente o Kinich, pelo que eu entendi. O time dele tá 888. E o artefato que ele usa é o Códice de Obsidiana, que seria o mesmo da Moalani, que é esse artefato dele aqui. Ó, deixa eu ver, ele tá com o que? Ele tá com taxa, dano, vida e proficiência. Taxa, ataque. Ele tá com taxa de dano na área de ataque, ó, ele escala com ataque, então por isso que tá com área de ataque. Bônus de dano dentro com taxa de dano. E uma tirada de dano crítico. Bem mais ou menos. Os artefatos dele estão bem mais ou menos. Se ele usa esse artefato, não? Ah, entendi. Ele não tá com tanta taxa porque esse próprio artefato já aumenta a taxa crítica também, né? Legal. Isso explica porque a arma dele tem tão pouca taxa. Que ele não precisa de muita taxa, que o próprio conjunto do set do Códice do Obsidiana já vai aumentar a taxa crítica do personagem. Aumenta a taxa em 40%, legal. Quanto que ele tá de dano? Ele tá com bastante dano crítico, ele socaram bastante no dano. Então o foco do Kinich vai ser um personagem que escala com ataque, voltado para taxa de dano, né? Principalmente o dano. Que como ele vai ganhar a taxa do próprio artefato, então não precisa de ter tanta taxa. Só mais o dano para compensar e o ataque por estágio também. Que o ataque dele também tá bem alto, tá 2100 e pouco, né? O personagem que tá no nível 80 tá com ataque tão alto. Entendi como ele funciona, ó. Ele realiza até 3 ataques, que seria o ataque físico dele, né? Depois de usar a habilidade mental, Caçador do Céu, montado nas alturas, pode fazer um ataque normal no ar antes de aterrissar. Tá, são 3 ataques que ele dá, então calma, deixa eu testar esse aqui. Tá, são os 3 ataques normal. Depois que você usa a habilidade elemental, que seria segurar, apertar. Que eu acho que aí só funciona quando o monstro tá junto lá, pra dar certo. Aí ele aperta e ataca. Calma, deixa eu só terminar de ler isso aqui. Deixa eu ativar pra enfrentar o monstro que tá aqui embaixo. Vamos lá. Deixa eu só ver o que a habilidade dele faz, né? Vamos lá, o que ele faz aqui, ó. Dando um disparo circular, dano no campo perfurrador. Tá. Nossa, é muita coisa. Usando suas habilidades de caçador de grandes presas, Kinich se move lentamente ou ataca seus inimigos. Quando o oponente ou objeto que pode ser atacado está por perto, dispara o gancho contra o oponente, se prende a ele e entra no estado de bênção do espírito da noite com 0 pontos de espírito da noite. Se não houver oponentes por perto, ele dispara um gancho e balança no ar. A recarga de sua habilidade elemental diminui 60%. Pode manter pressionado, ao manter pressionado mira o gancho. Tá, então é isso que ele faz. Ele dispara um gancho, que tem a mesma habilidade do monstrinho lá, do dinossauro, né, verde, de ficar pulando pro céu, né? Aquela habilidadezinha padrão do dinossauro. E além disso ele tem o segundo efeito aqui, ó, vamos lá. Bênção do espírito da noite. Deixa eu ver se consigo ler isso aqui. Se o lógico parar de bugar, a gente consegue ler. Calma. A bênção do espírito da noite de Kinich dura 10 segundos e gera 2 pontos do espírito da noite por segundo. Neste estado, Kinich se prende a um oponente próximo e faz um ataque variável. Usar um ataque normal fará um disparo circular contra o alvo preso de acordo com a direção atual de movimento, causando dano dentro, com o alinhamento do espírito da noite e gerando 3 pontos de espírito da noite. O dano do disparo circular é considerado o dano da habilidade mental. Ou seja, praticamente então esse aqui, essa primeira habilidade dele aqui é meio quase inútil, né? Então o foco dele só vai ser nos dois, ó. Que isso é considerado habilidade mental, então é só esse aqui direto. Apesar que isso aqui fala também, né? Depois da habilidade elemental, pode fazer um ataque mortal no ar antes de aterrissar. Não sei se vale a pena topar o talento normal dele também. Mas enfim, deixa eu continuar lendo aqui, ó.
Quando os pontos de espírito da noite estão no máximo, ele pode usar a habilidade elemental Canhão Perfurador Giratório. Consome todos os pontos de espírito da noite para causar dano dentro com alinhamento de espírito da noite. Quando mantém pressionado o canhão perfurador giratório, é possível mirar no alvo após disparar. Kinich tentará se prender ao seu alvo. Enquanto estiver no estado de bênção do espírito da noite, depois de se prender a um inimigo ou atirar, o canhão perfurador giratório gera um ponto cego ao lado do inimigo. E se Kinich entrar nele, ele gerará 4 pontos de espírito da noite, movendo o ponto cego. Se a conexão do gancho quebrar devido à distância ou outro motivo, usar um ataque normal estabelecerá uma nova conexão com o oponente próximo antes de fazer o ataque giratório. Dano do canhão perfurador giratório, limite de pontos de espírito da noite e o tempo de recarga 18 segundos. Tá, então é isso que ele está fazendo, né? O que o Super 1 dele faz? Vamos lá. Lança o poder do dragão soberano poderoso Ajal, limitada, condicional, restrita, contratual, parcial e temporariamente, causando dano dentro em área com alinhamentos do espírito da noite. Ajal periodicamente lançará sua inspiração draconiana, causando dano dentro em área com alinhamento do espírito da noite. Ao lançar, se Kinich estiver no estado de bênção do espírito da noite, a duração da bênção do espírito da noite é prolongada de 7 segundos. Ou seja, você tem que lutar com a Ajal e depois usar a habilidade dele de novo, para poder prolongar a duração do coisa aqui. Pelo que eu entendi é isso. Se Kinich estiver no estado da bênção do espírito da noite, a duração do espírito da noite é prolongada. É interessante. Aí você usa a habilidade dele, para poder prolongar o tempo da habilidade. Olha, tem uma outra passiva aqui chamada Quando está no estado da bênção do espírito da noite, os oponentes atingidos pela habilidade mental de Kinich entrarão no estado de desolação. E quando sofrerem dano de queimadura ou germinação, gerarão 7 pontos de espírito da noite para ele. Os pontos de espírito da noite podem ser ganhos dessa forma uma vez a cada 0.8 segundos. O estado de desolação persistirá até que essa instância do estado de bênção do espírito da noite de Kinich acabe. Praticamente ele é voltado realmente para ser só um DPS de germinação e queimadura especificamente, né? Interessante. Depois que um membro próximo da equipe ativa uma explosão de espírito da noite, Kinich ganha um acúmulo. Isso aqui só vai funcionar para os personagens de Natlan, que tem essa mecânica de espírito da noite. Um buffzinho pro. Acho que isso aqui é um buff pra Ajal, deixa eu ver. Depois de um membro próximo da equipe ativa a explosão de espírito da noite, Kinich ganha um acúmulo de experiência do caçador que dura 15 segundos, no máximo 2 acúmulos. Quando Kinich usa o canhão perfurador giratório, que é a habilidade mental normal dele, né? De caçador de dossel, montando nas alturas, todos os acúmulos serão consumidos, com cada um aumentando o dano causado do disparo do canhão em 300% do ataque do Kinich. Ou seja, praticamente o Kinich escala só com ataque porcentagem, com o ataque normal mesmo, que seria com o ataque que ele está escalando. Deixa eu ver esse último aqui, ó. Presente do Reino da Noite, pagamento completo. Quando o Kinich está no ar, logo após o golpe no ar de caçador do dossel montanha nas alturas, que é a habilidade mental, né? Cadê? Volta lá. Quando o Kinich está no ar, logo após usar a habilidade mental, pode consumir 10 de flogisto para fazer outro ataque no ar. Quando estiver em uma área com um dispositivo de flogisto em Natlan, ele pode usar transmissão do espírito da noite Kinich. Quando o personagem ativo estiver correndo em estados de movimento causados por talentos específicos ou no ar, mudar para Kinich ativará uma das seguintes ações de acordo com as circunstâncias. Quando puder interagir com o celodegrama na sua direção, dispara uma corda de gancho nele e se move. Quando há um inimigo por perto que está no estado de combate, desencadeará caçador de dossel montanha nas alturas nesse inimigo, que será a habilidade mental. Caso contrário, Kinich disparará uma corda gancho e balançará no ar. Kinich prioriza selos da grama como alvos para se prender. Sua equipe pode usar transmissão do espírito da noite uma vez a cada 10 segundos. Quando estiver interagindo com selos da grama e outros itens que podem interagir com o Yukosauros, caçador de dossel montanha nas alturas, será convertido em mimeses de um caçauro, que faz interações com tais itens
seguir regras aplicáveis a incassauros e que não farão o caçador do céu. Tá, entendi. Então praticamente ele pode ficar dando. É que ele é praticamente como se fosse um dinossauro também, né? Que é o incassauro, aquele dinossauro verde que fica pulando no. Aquela mecânicazinha do gancho lá que você usa. Então ele vai fazer a mesma coisa com o dinossauro. É tipo isso. Resumidamente é isso. O poder do coisa dele aqui. Agora eu tenho um último aqui, emissário veloz. Quando estiver em uma área de Natlan com um dispositivo de flogista, interagir com alguns itens coletáveis aumentará a velocidade dos membros da equipe 15% por 10 segundos. Além disso, exibe no minimapa o local das especialidades de Natlan. Praticamente ele é feito para exploração também. É isso que é o Kinich. Mas enfim, deixa eu só dar uma última testada aqui para zerar. Olha lá, que aí você marca aqui e dá o deixar. Deixa eu ver se eu consigo dar o dash no ar. Ó, que aí você marca aquele ali, ó. Marca, aí vai um. Ah, o bicho me prendeu bem na hora, velho. Perdi o combo. Deixa o mod, ó. Deixa eu subir ali pra testar. É, a única diferença é que ele não consegue escalar que nem o dinossauro, né? Que o dinossauro também tem aquela mecânica da escalada de corrida. Deixa eu ver se ele faz alguma coisa. Tá, entendi. Você dá o pulo pra cima, aperta o botão do ataque, ó, pra ele dar outro dash, ó. Bate e dá o dash. Era isso que fazia então a habilidade elemental dele. Tá, vamos lá, deixa eu tacar a cola aqui, ó. Ó, aí você marca o oponente, marca e já vem. Não, acho que eu fiz errado, calma aí. Ó, marquei, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É, o monstro morreu. Don't get too close. Supporting fire. Try this on for some. You're toast. Nice and spicy. Locked on. Tá, entendi como faz. Faz 1, 2, 3 e atira, bem rapidinho. Eu acho que é uns 3 ataques e depois a habilidade mental pra fazer o combo máximo dele. Entendi. Ou seja, você faz 1, 2, 3 e atira. Acabou o buff. Ah, mas enfim, deixa eu sair. Deu pra entender como funciona o Kinich, interessante, que aí você marca o oponente, aí você faz acho que 2 ataques, 3 ataques e depois espera carregar, encher a barrinha verde da esquerda, né? Aí encher a barrinha verde, você vai lá e ataca direto. Que ele dá aquele tiro maior. Vamos lá fazer a missão pra fechar. Eu perdi muito tempo já. Só poder ver o personagem, né? Se o meu analógico funcionasse, eu teria feito em menos de 1 minuto, né? Mas como o meu analógico tá horroroso. Mas enfim. Vamos lá fazer o. Olha ele, ó. Já encontramos com ele direto.
you here? We've actually been looking for you. I'll get straight to the point. I hear you accepted a proposal from Elder Trinidad. Oh, the, Turnfire Knight, you mean. You were still his first choice. It's just... Oh, jeez. It's not what it looks like, promise. Chill, it's cool. I only mention it because there's something you should know. And I suspect Elder Trinidad hasn't been completely forthcoming with you. His true intention is to resolve the Mountain King problem once and for all. Once and for all? You mean this'll be the last Turnfire Knight ever? That's right. He wants to use you to send the Mountain King to the Night Kingdom. To the Night Kingdom? You mean... To his death. Whoa, are you serious right now? You shouldn't go blurting out accusations like that. It could get you in trouble. Too blunt? Okay. I'll phrase it more gently. There is potentially a possibility that Elder Trinidad may be hoping that during the course of the ceremony, you kill the Mountain King dead. But that's ridiculous. He told us the Mountain King is a living symbol of your tribe's glory. And that glory comes at a price. Oh, that's right. The Mountain King is a living symbol of our glory, but even this glory comes at a price. Ah, yes, and Nana wasn't the first. She likely won't be the last to lose her life either. Still, is killing the Mountain King really the only way? It seems so extreme. The Mountain King is a unique case when it comes to abyssal contamination. It's eaten away at him for so long that it has consumed him entirely, and the damage is irreversible. That evil power has both driven him insane and kept him alive over the centuries. So, to look at it one way, once it's completely purged from his body, the Mountain King will finally be able to rest in peace. In past ceremonies, we've only purged around half of the abyssal power. This was to strike a balance, to keep him alive, but also keep him asleep. Trinidad didn't say anything about how much power he wanted us to purge, but he did say there were some more details to go over before the ceremony. Then it sounds like you'll know for sure soon enough. If he really asks us to kill the Mountain King, what should we do? I know this must come as quite a shock, so I suggest you act like you didn't hear anything for now. But would you have time to visit the chief after your meeting with Elder Trinidad? I'd like to make a deal with you. What kind of deal? One that comes at a very reasonable price. I'm sure you have plenty of other questions, but we can talk more later. Good. See you soon. Ah, mighty Outlanders, you have returned. Did you have a good rest? It was, pretty good, yeah. Glad to hear it. Things are progressing very smoothly on my end. Many of the elders have heard of your heroic deeds, including the chief. They all speak very favorably of you. There are still those who insist that the ceremony should be performed by the bearer of the Malipo name. But they're just stuck in the past. We need to move with the times. Plus, Kinich doesn't want to do it anyway. Exactly. So, now, it's time for us to discuss the finer details of the ceremony.
We covered the fire lighting part of the proceedings yesterday. The next part is the purification of the Mountain King. It's quite simple. You just need to use the sacred flame. We've done it plenty of times before, and it's always very routine. I'm sure you won't have any problems. One point I'd like to stress, though, is that you need to burn away as much of the abyssal energy as you possibly can. The more we dispel, the longer the Mountain King will remain asleep. Asleep, huh? Precisely. In previous years, the Flame Bearer has often been unable to dispel a sufficient amount of abyssal energy. That's the only reason why we have to perform the ceremony on a regular basis. But I understand that you have a lot of experience fighting against the Abyss, and you seem to wield the sacred flame quite effortlessly yesterday. With your help, I'm optimistic this time we can dispel all the remaining abyssal energy from the Mountain King's body, freeing us from this ever-looming threat for many years to come. Traveler? So this doesn't faze you at all, huh? You clearly have a lot of confidence in yourself. If that's all you really need to know, the ceremony's in 3 days. I'll come and fetch you when we're ready. In the meantime, feel free to take a look around our settlement. It would mean a lot to the elders if you got to know some of our people. And if you wouldn't mind helping them out with a few errands here and there, that would be even better. So now we have extra errands to run? Maybe we should add a little extra to the price. Haha, just a humble suggestion, that's all. It will help you gain the respect of our people, and as a mighty hero, I truly believe that's what you deserve. I'll be sticking around for the next few days, so if you have any questions, you know where to find me. Seems like Kinich was right. We should... Gonna be epic. Huh, you're here. Kinich! Elder Trinidad said that... I can tell. It's written on your faces. Is that the Traveler in Paimon? Forgive me for not being there to welcome you on your arrival. That should have been my duty as chief. Hello, Chief Wyna. I only heard the news from Trinidad yesterday, so I asked Kinich to invite you over for a quick chat. I believe Kinich has already filled you in, so I'll get straight to the point. Firstly, I fully endorse your appointment as Flame Bearers for the upcoming Turnfire Night. However, I would like to request that you take steps to ensure the Mountain King's safety. Every child of our tribe grows up hearing the tales of our heroes, from Yupanqui the Firebringer to Burkina and the Mountain King who fought against the Abyss. This is our history and our heritage, the source of our pride and the center of our faith. To kill the Mountain King would be to destroy our spirit. I would never be able to face our ancestors in the Night Kingdom. Nana's death was a great tragedy, and I do not blame Trinidad for the actions he has taken. Nevertheless, I cannot allow any harm to come to the Mountain King. The very roots of our identity are at stake. My honored guests, please give this matter your serious consideration. Perhaps there is. But despite all our attempts to contain the situation over the years, we've not found it. Right now, I should like to hear where you stand on this matter. I must say, I find this troubling, though I'm sure you need more time to consider it fully. No matter. There are still 3 days left before the ceremony. I hope they will bring you clarity. So, Kinich, earlier you were saying that...
Let's walk and talk. I'll show you around the tribe. That works too. Paimon needs to get some air after this. Kinich, Paimon finally understands why you turned Trinidad down. You knew what he was planning, didn't you? That's why you didn't want to be the flame bearer this time, because it's a double-edged sword. The whole Mora thing was just a sneaky excuse. Double-edged sword is right. But my response wasn't merely an excuse. To solve this exceptional problem, an exceptional price must be paid. I'm working on it. Really? Well, come on then, let's hear it! In a moment. Didn't you have a question you were about to ask me? Oh yeah. What was it again? Oh, right! We need to talk about how he's completely unhinged. I agree that he has a problem. He needs disciplining, so I hired him a teacher. You got him a teacher? Oh, Paimon would love to see him get scolded for bad behavior. Anyway, moving on. When we ran into a how, he said you two were investigating some abyss thing together. Is that related to the whole Mountain King situation? Yes, that's the angle I've been working on. I'm a Saurian hunter, but I occasionally hunt the abyss too. One time I was pursuing some purple demonic dogs when I accidentally entered a hidden space. I did some research after the fact. Apparently they're known as beastly rifts, and there are many of them of all different sizes. That's where those purple dogs were coming from. So, if we can locate one of these beastly rifts, clear the monsters out, and move the Mountain King inside, he'd be able to continue living, but without posing a threat to the tribe. Whoa, that sounds kinda crazy. Would it really work? It's not without its risks, of course. There's a lot of unknowns in the equation. For instance, for all we know, a prolonged period inside the rift could make the Mountain King's condition worse. Still, we desperately need something like this, even just as a temporary measure. You've seen the conflict the issue is causing in our tribe for yourselves, and believe me, it's been a long time coming. The chief is adamant about keeping the Mountain King alive, whatever happens. Paimon can understand. It's less about the Mountain King and more about preserving your culture and heritage. Yes, but on the flip side, you've got people like Elder Trinidad, who is more concerned about protecting the people he cares about now and into the future. And he has every right to take that view. It's one thing to try and preserve the last remnants of a glorious past, but making your kin pay the price for it? No one can seriously tell them that's a fair trade. You're right. There's no easy answers here. Let's leave that to one side for a moment and assume we go with your plan. How do you actually intend to find one of these beastly rifts? Because at least in our experience, the dogs open the rifts when they want to attack us, not the other way around. I think I know a way. You have any better ideas? Not at the moment, but it just feels like using the power of the Abyss for our own ends isn't gonna end well. After all, the Abyss is what turned the Mountain King into a monster in the first place. People are gonna think you've lost your marbles. If it doesn't end well, then that's the price we pay. Everything in the world comes at a price. Even when Yupanqui, the Firebringer, stole the Turnfire, it cost him dearly. The Mountain King's erratic outbursts have brought tensions within the tribe to a boiling point. Unless this gets resolved quickly, everyone will be stuck in a stalemate. Alright, so what's this deal you wanted to make with us? We're hardly experts on exploiting abyssal power. All I need you to do is keep people away from me. I'm getting harassed on a daily basis by people trying to convince me to be the flame bearer. I can't afford to waste all my energy dealing with them. If you help me out, there'll be a gift for you in return. Ooh, what kind of gift? Something well worth your while, I'd say.
Just keep doing what you've been doing. Integrate yourself with the tribespeople, so everyone comes to terms with the fact that we have a new flame bearer. That way, I won't have an endless stream of people coming to beg me to join the ceremony, and I can focus on finding a way to summon the beastly rift. Then, when the day of the ceremony comes, we'll move the Mountain King into his new home. That sounds pretty crazy. Even for a daredevil like you, that's dangerous. And even if it works, what if neither Chief Lina nor Elder Trinidad are happy with it? Have you thought about what you'd do then? At least the two of them would finally be on the same side of the issue, leaving only me on the opposing side. The tribe needs leaders like them far more than a Saurian hunter for hire like me. Can I take that to mean that we have a deal? For sure. And who knows? Maybe we'll come up with an even better solution to all of this in the next couple of days. Great. Well, for the next couple of days, please spend some time among the tribe and lend a hand wherever you can. I'm sure everyone will be swept off their feet when they meet our new flame bearer. Good luck to us both. Okay, task for the day. Meet the tribespeople and take some heat off of Kenichi's back. Huni, how can you call the Mountain King a monster? Because he hurt a lot of people. And look what happened to Nana. But it wasn't on purpose. The Mountain King is sick, that's all. He's been hurt by the abyss. That's true. But the fact remains that he's now a threat to all of us. How can you be so harsh to someone who's sick? If you don't take back what you just said, I don't know if we can carry on being friends. Toba, Huni, what's wrong? Huni's saying nasty things about the Mountain King. It's not right. He's our hero. Once upon a time, maybe. But not anymore. Yesterday, maybe, but not anymore. Toba? Fine. I guess my dad is right. Things change, and you just have to accept it and move forward. As of today, our friendship is over. There's no going back. Oh, come on, cut it out, you two. We have some great news to tell you. The Traveler is gonna be the flame bearer for the next Turnfire night. He's gonna do a beautiful ceremony. To be fair, from what we saw the other day, you are pretty good at climbing cliffs. Wait! Speaking of Kinich, where even is that guy? Oh yeah, good question. Is he not coming to the ceremony anymore? We can get him to come, but if he catches you two fighting again, he won't be happy. He'll be sure to give you both a piece of his mind. Oh, we can't let that happen. I've never even spoken to him before. I can't afford to make such a bad first impression. I didn't mean to argue with Toba. All I said was that the Mountain King has done some pretty bad things. He was the one who turned it into a fight. Yeah, if you weren't friends, there's no way Toba would have come to look for the baby Saurians with you. All right. Well, because it's the Traveler and Paimon and Kinich, I'm sorry, Toba. I'm sorry for all the mean things I said about the Mountain King. Dad just really misses Nana. And I was really upset that she's gone, too. Huh? Oh. I shouldn't have spoken to you the way I did either. It wasn't very nice of me. For the Traveler and Paimon, Kinich, and for Nana. I'm sorry too, Huni. That's more like it. Now you're best friends again! Guess so. Toba, if I ever say something mean about the Mountain King in the future, I'll make sure I say it to someone else, and not you.
I'd better go buy some colored cloth for my dad now. He needs it for Turnfire night. Let's play again some other time. See you, Toba. See you, Traveler and Paimon. Okay. I'll head home as well then. See you next time. Okay, take care, you two. Even though they said they're sorry, it looks like their friendship isn't as strong as it was before. Let's just hope we can solve this once and for all. Come on, let's move on. Huh? Let's go. Hey there! What's happening here? Rehearsal for the Turnfire Night dance. Ooh, there's a dance involved? Paimon wants to learn too! You don't know it? Ah, I guess you're not from these parts, huh? It's rare to see a new face around the tribe these days. I thought everyone would be keeping away. Why do you say that? Because of the Turnfire Night, of course. The Mountain King could wake up at any time. That's why we're holding an emergency ceremony. This isn't one of those fun and games festivals. For outsiders, it might even be a little dangerous. Well, did you know that the Flame Bearer this time is actually gonna be an outsider? Oh, I did hear about that. It's a first for sure. I would have loved to meet them. What? Oh, it's you? Man, oh man. Well, this is a nice surprise. It's funny. I was just thinking that I'll probably miss out on meeting the new Flame Bearer since I'm not taking part this time around. Then suddenly, there you are. Must be my lucky day. You're not taking part in the Turnfire Night? How come? You're not an outsider too, are you? You must be joking. Watch this. Not bad, right? Yeah, I'm considered one of the better looking guys who dances beneath the pillars of the sacred flame. Been doing it a few years. Always gets the ladies out to watch. Oh, very impressive. So why'd you quit? Well, I feel like the whole Mountain King situation is getting more and more precarious. It's just not safe here anymore. One of our elders' Saurian companions even lost her life not long ago. The question is, what are we gonna do about this in the long term? But our leaders don't have any answers for us. They're probably too busy fighting about it amongst themselves. The way things are going, it's only a matter of time before it gets violent. So I figured, you know what? Now's as good a time as any to get away for a little while. Go do some exploring. You look a little disappointed. Disappointed? Nah. It's a great opportunity to go see the world. As every male scion of the canopy knows, wherever you are and wherever you go, the only way is forwards. We take pride in that. I managed to get in touch with the Saurian Relics Association. They gave me a simple test. Find a decent quality relic, and they'll make me a member. What's the Saurian Relics Association? You've never heard of it? It's a group of amateur history enthusiasts who do research on the ancient Saurian era. They're all about collecting relics and remnants from that age. Speaking of which, the guy who was Flamebearer before you, I've heard that his Saurian buddy comes from that time. A how? A how's a relic from an ancient Saurian civilization? Oh, yeah, him. So you know those two already, huh? Then, do you know how they met? It was deep inside some mysterious ruin, and they signed a contract there. The association folks say that the kind of contract usually comes with a huge hidden cost. Really? That sounds ominous. Who knows? But if it's true, Kinich can probably handle it. He knows what he's doing with weighing up contracts and costs and stuff.
I doubt he'd make a contract that doesn't benefit him. Strangely enough, I actually happened upon a strange mural a while back, and it looked to me like it was depicting a Saurian and a human involved in some kind of Saurian-era contract ritual. Oh, does that count as a relic then? You bet it does. I was all ready to go take a picture of it and use that as my entry ticket to the association. But after all the abyssal activity recently, I heard that area's been overrun by monsters. The best laid plans, huh? I'll just have to wait and see if things improve. Or... you look like you know your way around a fight. I don't suppose there's any chance you'd be able to help? If all you need to get is a picture, that should be pretty achievable, right? The Traveler deals with monsters all the time. It's a piece of cake. Wait, you're seriously gonna help me out? Come on, it's no big deal. Compared to some of the things we've been roped into before, this is nothing. Pyro Archon above, you two have hearts of gold, you know that? You're the kind of people who could dive into the Turnfire deep in the bowels of the Night Kingdom, and it wouldn't burn a single hair off your head. Of course it is. All right, come with me. I'll show you the way. There it is. It's inside these ruins. As you can see. Alrighty then. Stay back and take cover, Tiago. This could get dangerous. We'll take care of him. Great minds think alike. I'm not about to cramp your style. Quietly now. This is order. Teamwork is dream. Busted. Here comes the catch. Fire hazard! Solidify. Gotcha. That should be the last of them. It's a good thing Tiago had the sense to stay in his hiding place, or things could have gotten really hairy for him. Hey, look! That's gotta be it, right? Definitely looks like a mural. True. Now that you mention it, most ancient murals take up a whole huge wall. This looks more like someone with a paintbrush got bored and started doodling. It does match the story he told us, though. There's a Saurian and a human. So, is that supposed to be what an ancient contract ritual looked like? Whatever. We're not here to decipher it. Just photograph it.